there still came people from the army to the school to talk to us about, our options. And refusal wasn't one of the options that they were talking about, obviously. It was, you can go to the intelligence, or you can go to the Air Force, or you can go to the infantry. But you can't refuse. That wasn't an option. You are forced to commit war crimes and to expel and starve and humiliate innocent population. This is not a democratic act for me. ערב טוב, שלום רב לכם. גינויים מכל הקשת הפוליטית, הצבאית והציבורית על בכתב הסרבני מחדש, הפעם ביחידה המובחרת ביותר של צה"ל, סיירת מטכ"ל. שר הביטחון מכריז שמאבק הטייסים הוא פוליטי. היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין תוקף היום בחריפות את 27 הטייסים. גם הרמטכ"ל משה יעלון חזר ומתח היום ביקורת על לוחמי הסיירת. בצה"ל בודקים אפשרות להעמידם לדין באשמת המרדה, לא פחות. To visit Matan. He used to be in the jail, but now he's in the detention center, so I can come to the gate and see him. He can come out for about an hour or so we can tell each other what happened in the last week, and I'm always looking forward to this meeting with him. I was very proud that he's daring to take this position, because usually you have to be a good Israeli boy and go to the army. December 9th, that was my induction date. I came here to the Bakum, to the induction center, and refused. Went to jail, 28 days. Got out, refused again, 28 days. Got out, refused again, 28 days. Got out, refused again. Asked to see to be judged in front of a court. My suggestion was accepted, and my case was joined with Chagai's. Since then, Shimri, Noam, and Adam have joined us, and now the five of us were on trial together. מה הוא הולך להגיד בטיעונים הגזרתיים? קודם כל להדגיש את המניעים שלנו. להגיד שאנחנו אנשי מצפון ובא. שאנחנו רוצים לעשות שירות אזרחי. It's taken for granted that everybody goes to the army. Everybody does their share. It's funny because Israel, maybe it was once, but it isn't an idealist society anymore. The State of Israel was born out of the extraordinary idea that there should be a place in the world where every Jew can be safe. In Israel's Declaration of Independence, David Ben-Gurion defined the new state as a refuge for persecuted people. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את הכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת ועצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל. I was born in Tel Aviv 32 years ago to a family that came from Poland to Israel, and that most of my grandfather's and mother's generation was murdered in the Holocaust. You know from the very beginning, when you know anything about yourself, that to prevent a new Holocaust, you must stop it almost yourself. It was pretty obvious from the age of 14 that I'm going to volunteer to the paratroopers and to a special unit in the paratrooper. It was very obvious that I'm going to be an officer, and there was no question about it. It was very clear. The day after Israel became a sovereign state, it was attacked by Egypt, Jordan, and other Palestinian militia. Against overwhelming odds, the newly formed Israeli army achieved victory. Israel expanded its borders,
and hundreds of thousands of Palestinians fled to the West Bank and Gaza, where they became refugees. For Israelis, the war confirmed the importance of having a state of their own and an army to defend it. I grew up in a religious Zionist family. Criticism on the establishment or the government was in the air, but criticism on the army or not going to the army was really, literally, just unimaginable. Until 3 years ago, I didn't think even once that there is a chance that something that I'm doing is wrong, and I did a lot of shit in the territories, but never asked myself any question because I was sure that my commanders who have my background knows that we are good. אנחנו בבית הדין הצבאי, מחוז מטכ"ל ביפו, איפה שמתנהל המשפט שלנו, סרבני המצפון. זה בעצם סוף המשפט, אז השופטים צריכים לחזור עם פסק דין, להחליט אם אנחנו אשמים או זכאים. ואחרי זה גזר דין, להחליט כמה זמן לתת לנו בכלא, אם אכן יימצא אשמים, שזה סיכוי די טוב, די גבוה. Important what we're doing. I think this trial is important. It's historic, and it's a privilege to be part of that. It made possible for Matan and his friends to bring forward the deep condemnation of the occupation policy before a military tribunal. You know, it was amazing. The military court had to sit and listen to why young Israelis object to occupation. Why occupation is bad? Why occupation is morally wrong? Why occupation is bad not only for the Palestinians but also for Israelis, for the Israeli society. It was amazing. I was in a big peaceful demonstration in Ramallah that was dispersed really violently by the police and the army with tear gas and lots of beating. And I saw checkposts like Kalandia and earlier Erez in Gaza, which you see how people are treated like animals and how people are corralled and cities are turned into ghettos. I think most Israelis don't see this. Most Israelis don't go to the territories, except if they're soldiers. People before they joined the army went to the territories and just got to look around, saw what was going on, talk to people. I'm sure more of them would refuse. I'm sure more of them would understand why we were refusing. Throughout its first decades, Israel faced continuous military conflict with its Arab neighbors, who never accepted the imposition of the new state. For many Israelis, this reinforced the belief that their very existence was under constant threat. In 1967, war broke out. In just 6 days, Israel overcame the combined forces of Egypt, Jordan, and Syria. Israel also took control of territories that were home to 2 million Palestinians, many of whom were the same refugees who had fled Israel in 1948. Once again, the army had saved the nation. We were raised to be heroes. I was born 2 years after the beginning of the occupation in '69. My father was the first soldier that swam in El Hama, in the Golan Heights. That's the myth I was growing up on.
Literature like, the book of heroes, stories of 67 war, of liberation, the Golan Heights, liberation of Jerusalem, and that the soldier, heroes in 6 days conquered all the territories. It was the most successful army operation. It was like the dreaming of my life to be a pilot in the Air Force in order to defend my country from the enemies outside. And I became an attack helicopter pilot, and I flew a lot of assault missions and rescue missions as well. To fight with a helicopter, to be a fighter in the air, you have to achieve all the advantage of on your enemies, and in order to do it, you have to fly on the edge and to take risks that the enemy doesn't take. So you fly very dangerous flight in order to complete your mission in the best way you can. הדין הצבאי יפסוק בשבוע הבא את גזר דינם של 5 הצעירים המסרבים לשרת בצה"ל מטעמי מצפון. על פי הכרעת הדין מהיום הם צפויים לחודשי מאסר לא מעטים. בית דין צבאי פוסק היום כי הסרבנים אינם רק אנשי מצפון, אלא מי שחותרים במעין מרי אזרחי להביא את הממשלה לשנות את מדיניותה. סרבנות שכזאת היא מותרות ופוגעת בכוח העמידה של העם. מדובר בסירוב שעניינו רצון לשנות בדרך לא חוקית את המצב הפוליטי במדינה, והדבר פסול. מהטמה גנדי ישב בכלא, מרטין לותר קינג ישב בכלא, אנשים שבזמן מסוים בתי המשפט בארצות שלהם החליטו שהם עושים עבירה על החוק. ההיסטוריה רואה אותם אחרת. אני חושב שההיסטוריה תראה אחרת גם את הסרבנים האלה. Needing to resolve the situation of the people in its newly captured territories, Israel decided to retain control of these areas. The Israeli army was put in charge of a huge Palestinian population. Israel also began to populate these territories with Jewish settlements. My background in Israel and Jerusalem goes way back. From one side of the family, I'm 10th generation here in Israel, and my grandfather was born in Jerusalem. I'm willing to fight for Israel. I'm willing to die for Israel. This is my country. I love it. But our being in the territories got nothing to do with defending this country, and I won't take part of doing that. My grandfather was a soldier, a long-time soldier in the service of the IDF, and before the IDF, he was a soldier for the British Army here in Israel. He fought the Nazis in Italy. I'm sure he's going to have a very hard time with my decision. היי, שלום. מה נשמע? באתי הנה לדבר איתך, לשאול מה דעתך, אף פעם לא דיברתי איתך על זה, על שירות מילואים שלי, שעוד שבועיים יש לי צו מילואים. קיבלתי צו מילואים לאזור רמאללה. ואני כבר החלטתי לפני הרבה זמן שאני מתכוון לסרב, לשרת באזור הזה, בשטחים. וככל הנראה יכניסו אותי יכול להיות שיתנו לי עונש ויכניסו אותי לכלא 6 או לכלא 4. אני באמת מרגיש שאני עושה עכשיו איזשהו מהלך שהוא לא קל בשבילי. קודם כל, באמת אני שומע את זה ממך בפעם הראשונה. ואני הייתי איש צבא, אפשר להגיד מינקותי. שאלה כזאת באותם זמנים לא הייתה מתעוררת בכלל. לשרת בצבא זה לא מהדברים הנעימים.
זה דבר שלא ייתכן בשום פנים ואופן שכל אחד יחליט מה לעשות ומה לא לעשות ומתי כן לעשות ואיפה לעשות. זה דבר שלא ייתכן, מפני שאז בכלל זה אנרכיה מוחלטת. אתה עכשיו חייל, אז התפקיד שלך להיות נהג, אתה נוהג. אתה נוהג לאן שאתה נוהג. אבל אתה באופן אישי, כן, זאת אומרת, אתה אומר, אני לא לוקח חלק. אין לך את הברירה הזאת. זה חוסר ברירה. זה העניין, שאני, אתה יודע מה, אני לא מסכים אבל לחוסר ברירה הזה. 36 שנה, מה זה מלחמה של 36 שנה? מי המציא דבר כזה? אז אחת לשתיים. או שאתה תגיד, העניין אבוד, לא ישתנה לעולם, אני בהוויה כזאת לא מוכן לחיות, אני אלך ואצייר בפפואה. אבל כל זמן שאתה פה, ואתה אזרח, ואתה במסגרת, כן? אז אתה נמצא בסיטואציה של חוסר ברירה. באתי להגיד להתראות, אני מצטער שזה היה קצר. היה לי כיף, ואני אבוא בהזדמנות צבא, אז אני מעריך את זה, באמת ש... חתיכת בעיה. אלו שבמקביל לא רוצים לשרת בצבא, אני חושב שהם לא ראויים להיות אזרחים במדינת ישראל. I want to serve on this area, I don't want to serve over here. No army in the world can exist like that. אסור לשכוח שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, ואף אחד לא עושה את זה בשבילנו. גרוע, גרוע, גרוע ביותר. באמצע דצמבר. כן, נורא מאוחר, וגם כן, עוד אין לנו מספיק אנשים לזה. Many times since Matan went to jail, which was about a year ago, it's unbearable. It's like really like, why am I allowing this? In the, smaller minutes in life when you just, sit there and think, what is Matan doing now? It's really hard. הרעיון העיקרי הוא כאילו לנסות ליצור חדשות. בסדר, אבל חוץ מהאמירה הזו שאוכלים אותה כל שבוע. על ידי פגישות עם הח"מים. I went like any other Israeli to the army, and after 2 years I found myself fighting in the war of 1973. I found myself in the very first and very bloody battle on the Hermon mountain. So this is part of my life, so I know what army is and what war is. And I have a very good experience as a first medic in the army that we should try as much as possible to avoid wars. After 2 decades of occupation and little hope of change, the Palestinians started an intifada, or uprising, against Israel. For Palestinians, the Intifada was a struggle to regain their land and rights. For many Israelis, it was yet another assault on the state of Israel. The army was ordered to end it. A good guy from Tel Aviv found himself in Gaza. Thousands and thousands of people, which looks like me and talks basically like me. Children, elders, men, women, but they're totally unlike me, No civil right whatsoever. People that you can do to whatever you want, go to whatever house and just take it just because we're the military. You can stop whoever you want. For me, I was shocked. I knew that something is wrong here.
everyone knows that something is wrong while walking in refugee camp or forcing a curfew and this collective punishments and the checkpoints, and you feel that something is wrong. למשל, פעולה שבאה בתור מפקד מחלקה צעיר, יחד עם חיילים שהיו 5-6 חודשים בצבא, הגענו לבית בתוך כפר פלסטיני, ועצרנו שם ילד בן 14, שהיה אמור להיות לו איזשהו סוג של מידע, ויחד עם 2 חוקרי שב"כ עינינו אותו במשך לילה שלם עד שהוא מת, פשוט מת מול העיניים שלנו, תוך כדי עינוי נוראי שאני קצת קשה לי להרחיב עליו. We asked questions our commander. They told us it's important that we're guarding the security of the state of Israel. And then a year and a half later, I told my soldiers that the purpose of our patrols is guarding the security of Israel. I passed this inheritance forward. It was a very painful process, and it is very painful right now because you actually understand that somebody was lying to you. He called it Zionism, but let you do something completely different. A vicious cycle of violence and revenge began, with suicide bombers exploding in the heart of Israeli cities and the Israeli army executing a policy that included arbitrary arrest, home demolition, and targeted assassination. In Poland, there was a city named Warsaw. In Warsaw, the Nazis created a ghetto inside Warsaw, where they put all the Jews inside this ghetto. Which sometimes when I flew, and I'm not flying anymore, but I flew around places in the West Bank, especially in the Gaza Strip, it reminded me the situation of the Jews sometimes some years ago. Those guys in the ghetto of Warsaw were in very, very bad situation, and they lost everything. They died there like in thousands. They died on the streets, and they only wanted to kill Germans and to fight for their honor, some of them. The German army, the German troops saw those warriors inside the ghetto, the Jews that fought against them, and they called them terrorists. They called them terrorists. For them, for the Germans, they were not human beings. They were terrorist animals with no heart, with nothing, because they were willing to blow themselves inside German troops. The analogy is really clear here. אנחנו שוב בבית הדין הצבאי ביפו, אולי בפעם האחרונה. גזר דין היום. שולחים אותנו לכלא, לא יודעים כמה זמן, אז אנחנו נדע בסופנו. הנה אמא שלי. מונצח להיסטוריה. פעם אחת זה מספיק. כן. עצבני. אתם נכנסים? הדיון מתחיל. קודם קוסטליץ דיבר. קוסטליץ אמר שצריך להעניש חזק, צריך להעניש כדי להרתיע, וצריך להעניש אותם עד שהם יחזרו בהם מהסירוב שלהם. קיצור, 3 שנים. הוא רמז, הוא לא אמר שהוא רוצה 3 שנים. הוא גם טען שהזמן במעצר פתוח לא נחשב בכלל. היי, תנו למשפחה להיכנס קודם.
עונש נדיר בחומרתו, שנת מאסר בפועל, נגזר היום על 5 צעירים סרבני גיוס. בית הדין הצבאי מתח עליהם ביקורת קשה, ואמר שהם מנסים לשנות את מדיניות הממשלה באופן לא דמוקרטי. יוסי אנדור מדווח. בית הדין הצבאי נדרש לגזור את דינם של 5 צעירים סרבני גיוס. לא מילואימניקים שמסרבים לשרת בשטחים אחרי שכבר שירתו שם, אלא כאלה שלא מוכנים לשרת בצבא מלכתחילה, אותו הם מגדירים צבא כיבוש. הרי בסוף אנחנו נצא משם, בסוף תהיה מדינה פלסטינית, בסוף יהיה שלום, ואנחנו רק מבזבזים חיים של עוד ועוד אנשים משני הצדדים יום-יום. אחת מהסיבות העיקריות שבגלל אנחנו מקבלים את העונש החמור הזה, זה בגלל שאנחנו מערערים על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. וזה נכון, וזה חשוב לערער על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. צבא שמבצע פשעי מלחמה, צבא שבונה את החומה הזאת פורץ חיים של מיליונים, צבא שמתעלל ומדכא במשך עשרות שנים, הוא צבא שצריך לערער על הלגיטימציה שלו, וצריך שמישהו יקום ויגיד משהו אחר. What does a young man has to do in these days? And they have to refuse. כשהתחלתי להבין שמישהו שיקר לי, הכל בעצם נקרא מחדש, שוב, פתאום הבנתי שאין שום קשר בין שליטה בפלסטינים לבין ציונות, שלעשות את מה שאנחנו עושים לפלסטינים סותר את כל המהות שלנו כיהודים בכלל, ובטח כציונים בארץ ישראל, ושאם הדבר הזה יימשך, לא ייקח הרבה זמן עד שלא יישאר פה כלום, לא מהיהדות וגם לא ממדינת ישראל. It become abnormal to think that to demolish a house is something that, you know, activity. You have to, they told us, we'll do it. We'll go tomorrow to pick our children from the kindergarten, you know, we'll take them to back home, we'll make them lunch. Like we are getting back to our normal life, while a day before we were demolishing a house of a family of 20 people, you know, that are living in this house for many, many years. And suddenly I understood deeply the idea of what is to demolish a house for a family. And I understood that it's a crazy thing to do. I never believed that I would disobey an order. But I'm a soldier in the Israeli Defense Forces, and we are conquering and oppressing another nation. It's a mission the army shouldn't undertake. The soldiers are abandoned to be disgraced as human beings. This is not defense, and this is not Israel. My charge was the refusal of a direct order, and for that I was sentenced to 28 days in a military prison. Refusing an order was a very dramatic moment in my life, and I felt the need to use my art, to use the animation, to tell people why I did it and explain my point of view. I'm an IDF soldier. IDF is Israel Defense Forces, but what we do there is not defense and it's not Israel. My commander knew that I am willing to sit almost a month in prison instead of being only 10 days under his command in the occupied territories. I feel I would like to talk with him some more and explain why I did it. נורא שמחתי לשמוע שאתה מעריך את הנקודה שלי, אבל באיזשהו מקום אפילו פינטזתי כאילו שתצטרף אליי. בחיים לא. בחיים לא, אורים. בחיים לא. אנחנו כמדינה לא צריכים להיות בשטחים, אבל זה אני. וכשאני עולה על מדים, אני צריך לבצע פקודה. כל הזמן שלא אמרו לי לעשות משהו שבבסיס שלו הוא מוסרית לא נכון, אני אלך ואני אבצע את זה, אני אעשה צ'לנג'ינג. ואני אביע את דעתי, ואני אגיד אם אני חושב שזה לא נכון. הבעיה של מה שאנחנו עושים היא לא בדוגמאות הקיצוניות שנתת ושאנשים נותנים, זה בשגרה הנוראית, הקבועה, האפורה, המרושעת, ואני כבר לא מסוגל לקבל אותה. בבסיס של כל מסגרת קיימים כללים, וכמו שאתה מקבל פקודה, הרמטכ"ל מקבל פקודה ומבצע אותה, ומקבל משימות ומבצע אותם, וסגן הרמטכ"ל מקבל משימות ופקודות ומבצע אותם, ואני מקבל את הפקודות ומבצע אותם ומעביר אותם אליך, ואתה מקבל את הפקודות ומבצע אותם, אבל אנחנו לא מכונות, אנחנו לא רובוטים, ויש לנו את הדרך לחשוב, ויש לנו את המוח פה שיבוא, ובעזרתו כשאנחנו ניתקל בסיטואציה שלה, אנחנו צריכים להגיד לא מוחלט, כי מוסרית זה לא נכון. כי מוסרית זה לא נכון, אז תאמין לי שפקודה כזאת היא לא תגיע אליך בכלל. היא לא תגיע אליך כי היא תעצר אצלי.
What am I taking? Clothes and books and food. I'm going to tell them that I'm vegan so I can bring food. In some sort of paradoxical way, the heavier the sentence, the more it shows that they're afraid of us and that they think that what we're doing is dangerous, which is, of course, from our point of view, positive, because we're trying to change something, and that thing is something that the army doesn't want to happen. We're trying to change the way of thinking the society, which is militarist, which basically thinks that the occupation needs to continue, and we think that's wrong. I'm not afraid of jail itself. The thing that scares me a bit is life going on outside and people that I love having their lives go on, and me being sort of stuck in that place. יאללה, whistle over cup, whistle over cup, whistle over cup. Last time I was here was in 1985 for a month for refusing to serve in Lebanon. Before that I was here for a month in 1983, a few months after Matan was born. I refused also then to go to Lebanon because it was an unjust war. It wasn't a war for protection of Israel. During that month, Smadar and Matan came to visit to me. And that was the first time he saw Prison 6. I didn't believe then that in 20 years he would find himself here. After we dropped Matan at Prison 6 and we were driving home, it was very sad. It was a kind of a rainy day. And it was really hard. I mean, putting your son for a year into jail, and he's going to waste another year. It was hard. Attempts at negotiated solutions ended in frustration and failure. And the bloodshed, on both sides, increased. On the Israeli front line were the reservists, who were often ordered to serve their 1 month's duty in the occupied territories. I went to Gaza. I didn't refuse back then in 1990, 1991, 1992. Not because I was happy with what I did, but because, as I told you, it was literally not on my option list. I literally didn't know that it exists. I didn't talk a lot about Gaza back then in Tel Aviv. I was ashamed. At least I can say that. I decided to refuse, but then got my call up to Gaza Strip 18 months afterwards. And for a company commander in Israel, actually refuse, it's something, this is amazing, it's something you don't do. I said, I will go there and see what we're doing in Gaza Strip and then I'll decide. So I went in with all the other officers. And then the commander showed us parts of the fence between Gaza Strip and Israel, and then he showed us a gate in the fence and he said, this is the most problematic place in this fence because we get the dogs passed under the fence every day. And then he said, and I don't mean Palestinian, I mean dogs. And everybody was laughing. And I stopped and I said, excuse me, what is this terminology? You know, it's
It's things that this dehumanization is things that we know from bad times in history. There's a day when all the people that has some kind of problem are invited, to talk with their officer, and they find solutions. So I came in this day, and I was, I think, number 10 and when I got to him, he was totally tired. He already heard all the stories. I have a very important exam. My uncle is getting married. I have to go abroad. So he was like, telling me, yeah, what's your story? Is your uncle getting married? Are you going abroad? Just, he went. And I told him, no, my uncle is not getting married, and I don't have an important exam. I have the time, but I don't want to go there. And he literally didn't get it. He said, what? I don't want to go there either. We just were called there, and, we're doing our... So I said, okay, I'll rephrase it. I'm not willing to go there. And then I told all my friends that I'm refusing to go there. And I've been sent to jail for 21 days. And the time I spent in jail was the most important time I ever served for my country. I felt that this 21 days was the most important service for my friends in my unit, for my family, for the security of Israel. כשחזרתי מעזה, לפני 2.5 בערך, ירדתי עם המדים ועם כל הציוד פה בתל אביב, לא רחוק בדיזינגוף, הלכתי ברגל, הסתכלתי בבתי קפה פה באזור, ולא האמנתי, זו תחושה מאוד מוזרה, שאנשים באמת שותים קפה בתל אביב, כשהחיילים שלי מתים בעזה, והפלסטינים סובלים בעזה, והמתנחלים עושים צחוק מכולם. ובמשך 3 ימים בערך חייתי כמו זומבי בתל אביב, לא הבנתי מה קורה. רציתי לצעוק ולהגיד לאנשים, אנחנו כולנו ירדנו מהפסים, אין לכם מושג מה קורה פה. ואחרי 3 ימים בערך, בסביבות 2 בלילה, שלא יכולתי להירדם, אחרי יום-יומיים, התעוררתי בעצם באמצע הלילה, ובסביבות 2 כתבתי את המכתב הזה בוויש אחד. אנחנו קצינים וחיילים קרביים בצבא ההגנה לישראל. שחונכנו על ברכי הציונות, הנתינה וההקרבה לעם ישראל ומדינת ישראל. ששירתנו תמיד בקו הראשון. אנו מצהירים בזאת כי נוסיף לשרת בצבא ההגנה לישראל בכל משימה שתשרת את הגנתה של מדינת ישראל. משימת הכיבוש והדיכוי אינה משרתת מטרה זו, ואנו לא ניקח בה חלק. אני חושב שאם יש סיכוי שטל יגדל לחיות בשלום, אז זה יהיה בזכות סרבני הגיוס, לא בזכות אחרים. השטחים זה לא שטחים בשבילי זהו ארץ ישראל. זו ארץ שלי, ואני צריך להגן עליה מקצה אל קצה. If you're in the country, you have to serve the country. If you're not in the country, so leave the country. That's it. בגדים, אני צריך 2 ג'ינסים, 2 טרנינגים, אוקיי? כן. זה דיסקמן? כן. 3 דיסקים, אולי אני לא יודע איפה הם נמצאים, בטח אצל כרמל, לא? דיסקים שלי? היא תמצא, אתה רוצה ספציפיים או שכרמל כן, תבחר? לא, ספציפיים. אוקיי, כן. אחד של הקלאש, זה קלאש. כן. זה גם של הדיסק. As time goes by, I become more and more angry. I can't say it to the camera, but this is unbearable. I mean, it's like burying him for a year. And that's how I feel now. Somebody who was working with me, who sent a mail to the parents' update form, where he said, "Shame on you parents, you didn't
educate your kids, and how come they won't serve in the army, and once buses are blowing up here and your kids are eating in the jail for nothing. So I said to him, either you don't want to feed them, so join me to call for them to get out of the jail, so I'll feed my son. And even if my son will serve and all the five will serve, will this stop the bombing? Is the problem of having more soldiers? We are missing the number of soldiers. The problem is of the policy of occupation. And if the policy won't change, I don't know. It's just bombs and bombs and bombs. Gaza City. The destruction from a one-ton bomb dropped by the Israeli Air Force killed Salah Shahada, Hamas military leader, but 15 civilians also died, many of them children. Was this a price worth paying for killing a terrorist? A great success, said Ariel Sharon after the operation, but some of Israel's combat pilots were not so sure. For me, it's a crime. It's a big crime, international by law, and moral by myself, by my heart. And I don't want to be a part of it. מכתב שהגישה הערב קבוצה גדולה של טייסים בחיל האוויר למפקד החיל, ובו סירוב מוחלט לבצע תקיפות בשטחים. אתה יכול לומר שהמכתב הזה מטלטל את חיל האוויר בעצם. אפשר לומר זעזוע כבד בחיל האוויר ובצה"ל בכלל. נרשמה שם טענה שהיא טענה פוליטית, שהכיבוש הוא משחית וצריך לצאת מהשטחים. את הטענה הזו לא מביאים אל פתחו של הצבא. הצבא בעניין הזה מבצע מדיניות, והצבא לא ביצע מעולם דבר שאיננו חוקי, מוסרי, ערכי, ונלחם בטרור שמנסה להרוג בנו כל יום, שעה, שעה. I've served everywhere. It seems that I've been in each and every refugee camp, at each and every roadblock. I guarded almost every settlement. It is not something that I'm proud of. Yeah, I wanted to strengthen the people who are demonstrating here as an Israeli officer, that you can be anti-occupation and not considered or not being anti-Semitic. The occupation is killing us all. I mean, just literally. תהיה מנומס. מה? תהיה מנומס. בהתחלה. כן. My name is Zev. Zev, nice to meet you. Nice to meet you. We are soldiers from Israel, reservist soldiers. Okay. And we guarded settlements for many years. And I think you're totally wrong in what you think. Well, the term settlement is that, number one, these are really Jewish towns. In Gaza Strip at all, there are 5,000 people among 1.5 million Palestinians. Right. What do you call Palestinians? And what we are doing to the Palestinians there is terrible. Do you believe in Torah? Do you believe in Torah? Are you a religious Jew? I'm not religious. Of course you're not, okay? As a religious Jew, we believe it's God's land. That's it. That's the end of it. It's our land. God gave it to Abraham. It's the end of it. But they are there. They are there, and they must go. And they will go. All the things that you're saying are an excuse to starve children or to humiliate old people in roadblocks. They want every Jew dead in the sea. I'm not talking about leaders. I'm taking responsibility of myself as an officer in the IDF. I'm not willing to commit war crimes anymore. I lost many friends, many pilots that used to be my friends, from the squadron, from the Air Force, from the company I work with. They just see me as a traitor. For about 12 years, I fought the Hezbollah in Lebanon, killed many Hezbollah
soldiers, and a lot of Palestinians were injured, maybe killed because of me. I believe that Israel soldiers should kill and maybe get killed for Israel and for securing Israel, but fighting in the occupied territories is not a part of it. So when I am asked this kind of question about pacifism, I am clearly not a pacifist. I am willing to kill and get killed for Israel. I always be willing, more than willing, to serve my country and to defend my country and to be, right now, in this moment, a pilot in the Air Force, but only to defend my country. As an actor and director in theater, I play with Arab actors and Jewish actors, and we can analyze on stage in front of Palestinian or Israeli audience all the conflicts that we see every day. חייל, הקשב. רוצה נעליים אדומות, רוצה כנפי צניחה, רוצה להיות קצין בצבא ההגנה. יום. היום ראיתי ילד בן 3 מביט עליי בשנאה. לילה. הצוות שלי ואני מאגפים ומקיפים בית של משפחה פלסטינית. הם כנראה ישנים, אנחנו לא שואלים שאלות. המטרה? לעצור את המבוקש, למנוע את הפיגוע הבא. הוא שם? הוא לא שם. בהנחיות נאמר במפורש שאם המבוקש לא נמצא, יש לעצור בן משפחה אחר על מנת להכריח את משפחת המבוקש להסגיר אותו. האמא אחזה בבנה בכל הכוח וסירבה להרפות. אנחנו היינו צריכים להפריד ביניהם. האמא אחזה בבנה השני ולא הרפתה. אישה גדולת גוף ואמיצה. אמא, החבר'ה הרימו את הכתות של הנשקים, גם אני הרמתי את הנשק שלי. ואז הרגשתי את זה. קורה. המסכה שלי נפלה. In the end of the scene, I'm taking off my mask. Suddenly I understand that in order to feel human being and to see other as human being, we should all take off our masks. I have kids, and hopefully they'll grow up when the occupation will be already history. They will see it in the History Channel, and then will ask me one day, and they will, where were you, Dad? Where were you when all these awful, awful things were going on? And I will have to look, straight at their faces and say something. I don't think I will be able to tell some kind of heroic story. I don't have a heroic story, but I will at least be able to say, and on one point, I was able to say no more. I'm not taking part in it. If you can imagine, we see a wall of bad, the occupation. The wall is really, really strong. And you can't go and push it and it will fall down. What we have to do in our action, any group, any civilian, we have to make cracks in this wall and wait for the moment these cracks will be effective enough in order that this wall will destroy it by itself. If
you want to change things, if you want to make the world a better place, then you're going to be up against some very big vested interests. And their way of fighting back against those who try to change and take their power away from them is by striking and by inflicting pain and inflicting punishment. And if you want to change things, then you have to be willing to pay that price. אני מגיל 14 קורא בלי סוף על השואה. ולמרות שאין שום קשר בין מה שקורה בשטחים לבין מה שקרה שם, הדבר היחיד שאותי מעניין זה מה קרה לחייל הבודד, לחייל כמוני. מה קרה לו שם ומה קורה לו כאן. ואני חושב על עצמי, יושב לפני 10 שנים ליד ילד בן 14, מסתכל עליו, והילד לאט לאט מדמדם ומתחיל למות, ואני מסתכל, ואני קצין מעולה, מאוד צעיר, מאוד מלא ערכים ומחונך, מסתכל על זה, הוא מת, אני חוזר לבסיס שלי, וזה נשכח, כאילו לא קרה כלום. ואני שואל את עצמי, במה אני שונה? במה אני באמת שונה? ישבתי ליד ילד שהרגו אותו ולא אמרתי כלום? אני באמת שונה? מה היה קורה אם המצב פה היה הרבה יותר חמור? לא הייתי משתתף בדברים יותר מסובכים מזה? אני חושב שהסירוב שלי היום זה הדבר היחיד שמבדיל אותי ביני, זה הדבר היחיד שמבדיל ביני לבין חיילים אחרים במקומות אחרים. זה מה שהופך אותי לקצין יהודי היום, שום דבר אחר לא. As an officer, as a soldier, as a citizen, as a human being, my duty is to stand up and to call people to join me.